Oración de urgencia y milagro a San Antonio de Padua y Nuestra Madre María auxiliadora para sanación y intervención divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay momentos en la vida en que las palabras parecen demasiado pequeñas para cargar con el peso que llevamos en el corazón. Este es uno de esos momentos. Estás aquí porque algo urgente ha traído a este lugar de oración. Quizás es una situación que te ha robado el sueño, un diagnóstico que ha sacudido tus cimientos, una relación que pinta un hilo, o una crisis financiera que sientes que podría tragarse todo lo que has construido. Si lo que sí, no estás aquí por accidente. Dios te ama y justo donde estás. Y ha permitido que este momento se despliegue para que puedas encontrar su misericordia a través de la poderosa intercesión de San Antonio de Padua y de Nuestra Madre María Auxiliadora. Bienvenido. Esto no es solo otro video de oración. Este es un encuentro sagrado, un momento apartado donde el cielo y la tierra pueden encontrarse por tu necesidad urgente. Estás a punto de entrar en una oración que ha movido montañas, abierto puertas imposibles, restaurado a los moribundos y devuelto lo que se había perdido. San Antonio de Padua es conocido como el taumaturgo, el santo de los milagros, el que encuentra lo perdido y restaura lo que está roto. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es la Madre que nunca cesa de interceder, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos. Juntos, su intercesión es una fortaleza de gracia. Y hoy, estamos de pie en esa fortaleza contigo. Si estás confiando en Dios para algo urgente hoy, si necesitas un milagro que solo el cielo pueda otorgar, entonces esta oración es para ti. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo. Si crees que Dios todavía puede hacer lo imposible, si estás aquí porque te niegas a perder la esperanza, entonces toma un momento ahora mismo y dale ese botón de me gusta. Comparte este video con alguien que también esté esperando su breakthrough, liberación/avance. Suscríbete a este canal para que puedas seguir recibiendo oraciones que fortalezcan tu fe. Esto no se trata solo de hacer crecer un canal. Se trata de construir una comunidad de creyentes que permanecen unidos en la fe, que oran unos por otros y que creen que Dios todavía responde las oraciones. No veniste aquí para ser entretenido. Veniste aquí para encontrar con Dios. Y eso es exactamente lo que estoy a punto de suceder. Así que entremos en este momento con reverencia, con expectación y con el tipo de fe que se niega a retroceder incluso cuando todo en nuestro alrededor dice que se acabó. Porque con Dios, nada está verdaderamente acabado. Cada final es solo la preparación para una resurrección. San Antonio de Padua fue un hombre que entendió lo que significaba clamar a Dios en la desesperación. Nacido en Lisboa, Portugal,
En el año 1195, fue bautizado como Fernando, un joven de cuna noble que pudo haber vivido una vida de comodidad y prestigio. Pero algo más profundo lo llamaba. A los 15 años, se unió a la orden agustiniana, buscando una vida dedicada completamente a Dios. Su corazón ardía con un amor por Cristo que no podía ser contenido por los ritmos ordinarios de la vida. Estudió las escrituras con tal devoción que se convirtió en uno de los teólogos más eruditos de su tiempo. Pero el conocimiento nunca fue su meta. Su meta era la intimidad con Dios. Su meta era conocer el corazón de aquel que lo hizo. En 1220, los restos de 5 misioneros franciscanos que habían sido martirizados en Marruecos fueron traídos de vuelta a Portugal. Cuando Fernando vio sus cuerpos, algo dentro de él se quebró. Fue abrumado por el deseo de darlo todo por el Evangelio. Incluso eso significaba su propia muerte. Se unió a la orden franciscana, tomando el nombre de Antonio, y zarpó hacia Marruecos, esperando predicar el Evangelio y quizás entregar su vida como lo hicieron aquellos mártires. Pero Dios tenía otros planes. Antonio cayó gravemente enfermo, y su barco fue desviado de su caso durante una tormenta, llegando finalmente a Sicilia. Desde allí, se dirigió a Italia, donde vivió en la oscuridad por un tiempo, sirviendo humildemente, orando en silencio, desconocido para la mayoría. Pero Dios no deja escondidos a sus elegidos para siempre. Un día, en una ceremonia de ordenación, nadie estaba preparado para predicar. Antonio fue invitado a hablar, casi como una ocurrencia tardía. Y cuando abrió la boca, las palabras que brotaron no eran suyas. Eran ungidas, ardientes, penetrantes. El Espíritu Santo se movió a través de él con tal poder que quienes lo escuchaban se conmovían hasta las lágrimas, hasta el arrepentimiento, hasta la transformación. Desde ese momento, Antonio se convirtió en uno de los predicadores más poderosos en la historia de la Iglesia. Multitudes se reunían por miles para oírlo hablar. Los milagros los seguían a donde quiera que iba. Los enfermos eran sanados. Los precisos eran liberados. Lo perdido era encontrado. Y es por eso que acudimos a él ahora. Porque San Antonio sabe lo que es confiar en Dios cuando el camino no está claro. Él sabe lo que significa ser redirigido por una tormenta y aún así encontrar tu propósito. Él sabe lo que significa clamar en medio del caos y escuchar la voz de Dios responder. Él es un santo que intercede por los desesperados, por aquellos que han perdido algo precioso, por aquellos que están al borde de la desesperación y necesitan un milagro que los devuelva. Pero no solo estamos invocando a San Antonio. También estamos elevando nuestras voces con la Madre del Perpetuo Socorro, la Santísima Virgen María, que eleva el título que habla directamente a tu situación. Perpetuo.
Eso significa constant, incessant, implacable. Su ayuda no es agota. No es cansa. No es aparta cuando tu necesidad es vuelve demasiado grande. Ella es la madre que permanece junto a sus hijos en cada momento, especialmente en los momentos en que todo parece desmoronarse. El icono de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro cuenta una historia que ha resonado con los fieles durante siglos. En la imagen, el niño Jesús es afera a su madre. Sus ojos vueltos hacia dos ángeles que llevan los instrumentos de su futura pasión, la cruz, los clavos, la lanza. El peso de lo que está por venir lo sobresalta. Y una de sus sandalias lo resbala del pie. Pero María lo sostiene firme. Ella no entra en pánico. Ella no titubea. Ella es el refugio, la presencia constante, la que lo sostiene incluso cuando él tiene miedo. Eso es lo que ella hace por ti. Cuando tu mundo está temblando, cuando sientes que todo escapa, cuando el miedo se apodera de tu corazón y no sabes cómo vas a pasar la próxima hora, ella está ahí. Ella te mantiene firme. Ella intercede por ti ante el trono de su Hijo. Y ella no te suelta. Así que hoy, unimos la intercesión de San Antonio, el taumaturgo, con la intercesión de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Madre que nunca abandona a sus hijos. Juntos, forman una poderosa alianza de gracia, un doble torrente de intercesión que fluye del cielo a tu vida, a tu crisis, a tu necesidad urgente. ¿Estás listo? Porque lo que estamos a punto de hacer no es algo casual. Esto no es ruido de fondo. Esto es una conversación con el cielo, y el cielo está escuchando. Empecemos. San Antonio de Padua. Acudimos a ti ahora en nuestro tiempo de necesidad desesperada. Tú que fuiste elegido por Dios para traer esperanza a los desesperanzados, sanación a los enfermos y restauración a los quebrantados, te pedimos que estés con nosotros hoy. No estamos aquí porque todo está bien. Estamos aquí porque algo en nuestras vidas ha llegado a un punto de quiebre. Hemos intentado todo lo que sabemos intentar. Hemos orado, hemos trabajado, hemos buscado ayuda de todas partes. Y aún así la respuesta no ha llegado. La puerta aún permanece cerrada. La enfermedad persiste. La situación sigue girando fuera de control. Estamos al final de nuestros recursos, San Antonio. Y es exactamente donde necesitamos estar. Porque es solo al final de nosotros mismos que podemos encontrar plenamente el poder de Dios. Tú sabes lo que es estar perdido. Sabes lo que es ser desviado del caso por una tormenta. Sabes lo que es servir en la oscuridad. Preguntándote si tu vida tendrá algún día el impacto que anhelas. Y sin embargo, Dios usó cada desvío, cada demora, cada momento de ocultamiento para preparar para la gran obra a la que te había llamado. Así que te pedimos ahora, San Antonio, que intercedas por nosotros en medio de nuestros desvíos.
ora por nosotros en medio de nuestras demoras. Pidele a Dios que us incluso esta crisis, incluso este momento de desesperación, para prepararnos para algo más grande de lo que podemos imaginar. Venimos a ti con corazones que están pesados, pero también venimos con fe. Creemos que Dios escucha las oraciones de los que claman a Él. Creemos que Él actúa en favor de los que confían en su misericordia. Creemos que los milagros no son reliquias del pasado, sino realidades vivas que Dios todavía realiza hoy. Y creemos que tú, San Antonio, todavía te mueves con poder en favor de aquellos que invocan tu nombre. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Madre de Dios y Madre nuestra, acudimos a ti con la misma urgencia. Tú que levaste el peso del mundo en tus brazos cuando sostenías al niño Jesús. Tú que estuviste al pie de la cruz y viste morir a tu hijo. Tú que conociste un dolor más profundo del que cualquier corazón humano debería soportar. Te pedimos que leves nuestras cargas ahora. Te pedimos que tomes lo que ya no podemos sostener y lo leves en tu hijo. Habla en nuestro nombre. Recuerda nuestra necesidad. Pídele que actúe con poder, con misericordia, con intervención milagrosa. Eres llamada la Madre del Perpetuo Socorro porque tu intercesión nunca cesa. No te cansas de nuestros clamores. No te apartas cuando acudimos a ti una y otra vez con la misma petición. Entiendes que algunas batallas no se ganan en un día. Algunas oraciones requieren persistencia. Algunos milagros tardan en desarrollarse. Y tú estás con nosotros en cada paso del camino, manteniéndonos firmes, susurrando valor a nuestros corazones, recordándonos que no estamos solos. Así que aquí estamos, Madre. Aquí estamos, San Antonio. Estamos poniéndolo todo ante ustedes. El diagnóstico, la deuda, la angustia, el miedo, la incertidumbre, aquello que nos mantiene despiertos por la noche y nos persigue durante el día. Lo estamos trayendo todo a este momento de oración, y les pedimos que lo leven al trono de Dios. ¿Qué estás creyendo de Dios en este momento? ¿Cuál es esa cosa que parece imposible? Esa cosa que no puedes arreglar por ti mismo? Esa cosa que requiere intervención divina? Nombrala en tu corazón. Dila en voz alta si es necesario. Escribila. Deja que se vuelva real en este momento. Porque la fe no es prueba. La fe es activa. La fe nombra la necesidad y luego confía en que Dios la suplirá. Y si esta oración ya está removiendo algo dentro de ti, si sientes esa chispa de esperanza comenzando a levantarse de nuevo, entonces no te desplaces sin más. Toma un segundo ahora mismo y dale ese botón de me gusta. Permite que esta oración llegue a alguien más que esté desesperado por un avance. Compartela con un amigo que necesite que lo recuerden que Dios todavía hace milagros. Suscríbete a este canal para que puedas seguir siendo fortalecido en tu fe. Porque no estamos solos en esto.
Somos parte de una comunidad de creyentes que están unidos, orando juntos, creyendo juntos. Y cuando unimos nuestra fe, el cielo se mueve. Ahora, vayamos más profundo. Pregonemos hacia el corazón de esta oración con todo lo que tenemos. Porque los milagros no llegan a los pasivos. Llegan a los persistentes. Llegan a aquellos que se niegan a soltar a Dios hasta que Él los bendiga. Llegan a aquellos que, como Jacob, luchan con el ángel y dicen, no te dejaré irsi no me bendices. San Antonio, fuiste conocido como el martillo de Jerijas, no porque fueras duro, sino porque la verdad que hablabas era tan clara, tan poderosa, tan innegable que los mentiras no podían sostenerse en tu presencia. Necesitamos esa misma claridad ahora. Necesitamos que las mentiras que nos han dicho sobre nuestra situación sean destrozadas. La mentira que dice que es demasiado tarde. La mentira que dice que Dios nos ha olvidado. La mentira que dice que estamos demasiado quebrantados, demasiado pecadores, demasiado perdidos para que Dios intervenga. Destroza esas mentiras, San Antonio. Habla la verdad de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Recordanos que nada es imposible para Dios. Una vez predicaste los pecs cuando la gente se negaba a escuchar. Los pecs subieron a la superficie. Sus cabezas fuera del agua. Y escucharon la palabra de Dios. La creación misma respondió a la autoridad que lavabas. Y si la creación te respondió a ti, seguramente Dios responderá a nuestros clamores hoy. Seguramente Él escuchará la oración que estamos elevando a través de tu intercesión. Seguramente Él actuará en nuestro favor. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, tú sostuviste al niño Jesús incluso cuando tuvo miedo. Incluso cuando él vio los instrumentos de su sufrimiento, no los soltaste. Los sostuviste cerca. Lo diste valor. Lo recordaste que no estaba solo. Haz lo mismo por nosotros ahora, Madre. Sosténnos cerca. Danos valor. Recordanos que no estamos caminando solos por esto. Tú estás con nosotros. Tu Hijo está con nosotros. Los ángeles y los santos están con nosotros. El cielo está movilizado en nuestro favor. Hay una tradición en la iglesia que cuando oramos a los santos, no estamos orando a los muertos, sino a los vivos. La muerte no tiene poder sobre aquellos que están con Dios. San Antonio está vivo. Nuestra Señora está viva. Ellos están más vivos ahora de lo que nunca estuvieron en la tierra, porque están con la fuente de toda vida. Y están orando por nosotros. Ahora mismo, en este mismo momento, están en el trono de Dios y están elevando nuestros nombres, nuestras necesidades, nuestras situaciones desesperadas. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes percibir el cambio en la atmósfera? Algo está sucediendo incluso ahora. La fe está surgiendo. La esperanza está siendo reavivada. La oscuridad que ha presionado tan fuertemente está comenzando a disiparse.
No porque hemos hecho algo para merecerlo, sino porque nos hemos posicionado en el lugar de la oración. Nos hemos humillado. Hemos clamado. Y Dios siempre responde al clamor humilde. Pero déjame preguntar algo. ¿Y es el milagro por el que estás orando no se trata solo de la situación externa? ¿Y es Dios está haciendo algo aún más profundo? ¿Y es está sanando algo dentro de ti que ni siquiera sabías que estaba roto? ¿Y es está restaurando tu fe, tu esperanza, tu capacidad de confiar en él nuevamente? ¿Y es el verdadero milagro no es solo la respuesta a tu oración, sino la transformación que ocurre en ti mientras esperas la respuesta? San Antonio no se convirtió en santo porque su vida fuera fácil. Se convirtió en santo porque aprendió a confiar en Dios en medio de la tormenta. Se convirtió en santo porque entregó sus planes y abrazó los planes de Dios, incluso cuando no se parecían en nada a lo que había imaginado. Se convirtió en santo porque permitió que el sufrimiento lo refinara en lugar de definirlo. Y eso es lo que Dios te está invitando a hacer ahora mismo. No solo a un milagro en el exterior, sino a una transformación en el interior. El querer sanar tu corazón. Querer restaurar tu paz. Querer dar una fe inquebrantable. Una esperanza que no puede ser destruida. Un amor que expulsa tu temor. Y a veces, la única manera de llegar allí es a través del fuego. Pero no estás en el fuego solo. San Antonio está contigo. Nuestra Señora está contigo. La nube de testigos te rodea. Y lo más importante, Dios mismo está contigo. Él no te ha abandonado. No te ha olvidado. Él está justo ahí en medio de las llamas, como lo estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego. Y cuando salgas al otro lado, ni siquiera hablarás a humo. Hablarás a victoria. Así que seguimos presionando on más profundo. Clamamos con una fe on mayor. Pidamos a Dios que actúe de maneras que solo Él pueda hacerlo. San Antonio de Padua, taumaturgo de la Iglesia, te pedimos que intercedas por la sanación de cada cuerpo, mente y alma representados en este momento. Por aquellos que están luchando contra una enfermedad, pedimos sanación divina. Por aquellos que se enfrentan a la ruina financiera, pedimos provisión milagrosa. Por aquellos cuyas relaciones se están desmoronando, pedimos restauración. Por aquellos que están perdidos en la adicción, pedimos libertad. Por aquellos que están atrapados en la desesperación, pedimos esperanza. Por aquellos que caminan por el valle de la sombra de la muerte, pedimos vida. Te fue dado el título de taumaturgo porque las maravillas que realizabas no eran tuyas. Eran las maravillas de Dios fluyendo a través de un vaso entregado. No eras especial porque fueras más santo que los demás. Eras especial porque te hiciste disponible. Dijiste que sí a Dios, incluso cuando fue difícil. Incluso cuando te costó todo. Incluso cuando te llevó a lugares a los que nunca quisiste ir y debido a tu sí.
Millones de personas han sido tocadas por el poder de Dios. Así que te pedimos ahora, San Antonio, que tomes nuestros si y lo presentes ante Dios. Decimos si es su voluntad. Decimos si es su tiempo. Decimos si a lo que él quiera hacer en nuestras vidas, incluso es diferente de lo que estamos pidiendo. Confiamos en que él sabe lo que es mejor. Confiamos en que él ve lo que nosotros no podemos ver. Confiamos en que él está haciendo que todas las cosas obren para nuestro bien, incluso cuando no podemos entender cómo. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, tú dijiste que sea Dios en un momento que cambió el caso de la historia. Cuando el ángel Gabriel te apareció y te dijo que concebirías al Hijo de Dios, no pedís todos los detalles. No exigiste un plan. Simplemente dijiste, hagáis en mí según tu palabra. Ese es el tipo de fe que necesitamos ahora, Madre. El tipo de fe que confía en Dios incluso cuando no tenemos todas las respuestas. El tipo de fe que dice que sí incluso cuando tenemos miedo. El tipo de fe que cree que Dios es bueno incluso cuando la vida es difícil. Enséñanos a entregarnos, Madre. Enséñanos a soltar nuestra necesidad de controlarlo todo. Enséñanos a descansar en los brazos de un Dios que nos ama más de lo que jamás podríamos amarnos a nosotros mismos. Y mientras nos entregamos, mientras soltamos, mientras depositamos nuestra confianza plenamente en Él, te pedimos que intercedas con poder. Pídele a tu Hijo que actúe en nuestro favor. Pídele que haga lo que solo Él pueda hacer. Pídele que realice un milagro que no deje duda en la mente nadie de que Dios es real, que Dios es bueno y que Dios todavía responde las oraciones. Hubo un momento en que tú y San José perdieron a Jesús en el templo. Por 3 días lo buscaron. Por 3 días no supieron dónde estaba. Por 3 días levaron el peso del miedo y la confusión. Y cuando finalmente lo encontraron, él simplemente dijo, ¿no sabían que debo estar en los asuntos de mi Padre? No fue la respuesta que esperaban. No fue la explicación que querían. Pero era la verdad. Y la guardaste en tu corazón. A veces, Dios no nos da la respuesta que queremos. A veces, nos da la respuesta que necesitamos. A veces, nos permite pasar por la búsqueda, la espera, la confusión, porque ahí es donde se forma nuestra fe. Ahí es donde aprendemos a confiar en Él no solo por el resultado, sino en el preciso. Ahí es donde descubrimos que Él no es solo el Dios de los milagros, sino el Dios que camina con nosotros en cada momento. Y si que sentemos su presencia o no. Así que estás en medio de la búsqueda ahora mismo. Has estado buscando tu respuesta por lo que parece una eternidad. Estás empezando a preguntarte si alguna vez llegará. No te desanimes. Sigo buscando. Sigo orando. Sigo creyendo. Porque la respuesta está más cerca de lo que crees. El avance está en el horizonte.
El milagro ya está en movimiento. Y esto es lo que quiero que hagas ahora mismo. Si todavía estás mirando, si todavía estás orando, si todavía estás creyendo, entonces quiero que tomes un momento y nos hagas saber que es lo que estás confiando a Dios. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe, Amén, si crees que Dios está a punto de moverse en tu favor. O mejor aún, escribe tu petición de oración específica. Deja que esta comunidad permanezca en fe contigo. Ormos unos por otros. Creemos juntos. Porque donde dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y donde Él está, los milagros suceden. No solo mires este video y luego continues con tu día. Interactúa con él. Deja que te marque. Deja que te cambie. Y creemos una ola de fe que vaya más allá de esta pantalla. Más allá de este momento. Hasta el mismo trono del cielo. San Antonio, tú eres el santo de las cosas perdidas. Y ahora mismo, hay cosas en nuestras vidas que se sienten perdidas. Sueños que se sienten perdidos. Esperanza que se siente perdida. Relations que se sienten perdidas. Salud que se siente perdida. Paz que se siente perdida. Pero con Dios, nada está verdaderamente perdido. Todo puede ser encontrado. Todo puede ser restaurado. Todo puede ser hecho nuevo. La Escritura nos dice que Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino por las personas que tenían todo bajo control. Vino por los quebrantados, los heridos, los desesperados. Vino por aquellos que sabían que no podían salvarse a sí mismos. Vino por personas como nosotros. Personas que están al final de su cuerda. Personas que han probado todo lo demás y lo han encontrado insuficiente. Personas que están listas para clamar a Dios y decir, si tú no me ayudas, estoy acabado. Y esto es lo hermoso. Cuando llegamos a ese lugar de dependencia total de Dios, es entonces cuando finalmente estamos en posición de recibir la plenitud de su gracia. Porque la gracia no es algo que ganemos. Es algo que recibimos. Y solo podemos recibirla cuando nuestras manos están vacías. Cuando hemos dejado de intentar arreglar todo nosotros mismos. Cuando hemos entregado el control y dicho, Dios, todo es tuyo. Así que vaciemos nuestras manos ahora mismo. Dejemos de esforzarnos. Dejemos de intentar forzar la respuesta. Simplemente abrámonos al movimiento de Dios y confiemos en que Él ya está trabajando. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, hey madres viendo esto ahora mismo que están orando por sus hijos. Hey padres que llevan el peso de sus familias sobre sus hombres. Hey hijos y hijas que están viendo sufrir a sus padres y se sienten impotentes. Hey esposos y esposas cuyos matrimonios penden de un hilo. Hey personas que están solas, que no tienen a quien recurrir, que sienten que son invisibles para el mundo. Pero no son invisibles para ti, madre. Tú ves cada lágrima. Escuchas cada clamor.
Sientes cada angustia. ¿Why estás intercediendo por ellos ahora mismo? Estás ante tu hijo pidiendo que actúe con poder. Lo estás recordando las bodas de Cana, cuando dijiste a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Y debido a tu intercesión, Jesús realizó su primer milagro. Convirtió el agua en vino. Tomó algo ordinario y lo hizo extraordinario. Tomó un momento de escasez y lo convirtió en un momento de abundancia. Eso es lo que te pedimos hoy, Madre. Convierte nuestra agua en vino. Toma las circunstancias ordinarias, rotas y dolorosas de nuestras vidas, y transformalas en algo hermoso. Toma lo que se siente muerto y del vida. Toma lo que parece imposible y hazlo posible. Haz lo que solo Dios puede hacer. Y San Antonio, te pedimos que unas tus oraciones con las de ella. Tú que fuiste conocido por tu devoción a la Eucaristía, que pasabas horas en adoración ante el Santísimo Sacramento, que entendías que Jesús está verdaderamente presente en el pan y el vino. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos a él ahora. Ayúdanos a encontrarnos con él no solo como un Dios distante, sino como un Salvador presente. Ayúdanos a saber que él está aquí, en este momento, listo para encontrarnos en nuestra necesidad. Se cuenta una historia de ti, San Antonio, que una noche mientras oraba, el niño Jesús y apareció. Vino a ti en luz radiante, y lo sostuviste en tus brazos. Tú, que habías predicado tan poderosamente sobre el amor de Dios, recibiste el don de experimentar ese amor de la manera más tangible. Sostuviste el Salvador del mundo en tus brazos. Y en ese momento, supiste sin ninguna duda que Dios es real, que Dios es bueno y que Dios está cerca. Nosotros quizás no tengamos esa misma experiencia mística, San Antonio, pero estamos pidiendo un encuentro de todos modos. Estamos pidiendo sentir la presencia de Dios de una manera que elimina toda duda. Estamos pidiendo una señal, un toque, una palabra, algo que nos asegure que no estamos solos, que nuestras oraciones son escuchadas, que nuestro milagro está en camino. Y confiamos en que intercederás por nosotros. Confiamos en que llevarás nuestras oraciones al trono de Dios. Confiamos en que no descansarás hasta que el cielo se mueva en nuestro favor. Déjame preguntar algo. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan a Dios? ¿Alguna vez has sentido que estás gritando al vacío y nadie te escucha? ¿Alguna vez te has preguntado a Dios lo importa lo que estás pasando? Si es así, no estás solo. Toda persona de fe ha caminado por ese valle en algún momento. Todo santo ha luchado con la duda. Todo creyente ha tenido momentos en que el silencio del cielo se sintió insoportable. Pero esto es lo que tenemos que recordar. El silencio no significa ausencia. El hecho de que no escuchemos a Dios hablar no significa que Él no esté trabajando. El hecho de que no vimos la respuesta
no significa que no esté legando. Dios siempre está trabajando, incluso cuando no podemos percibirlo. Se está moviendo de maneras que están más allá de nuestro entendimiento, orquestando circunstancias, alineando tiempos, preparando corazones, abriendo puertas. Hoy en día, miraremos atrás y veremos sus huellas por toda la situación. Veremos que él estuvo agitado el tiempo, trabajando entre bastidores, preparando el milagro por el que estamos orando ahora mismo. Así que no dejes que el silencio te danime. No dejes que la demora te haga dudar. Sigu orando. Sigu creyendo. Sigu confiando. Porque tu avanzas más cerca de lo que piensas. San Antonio de Padua, predicas con tal poder que incluso los pecadores empedernidos caen de rodillas y se arrepienten. Hablas la verdad del amor de Dios con tal claridad que la gente no podía evitar responder. Necesitamos ese mismo poder hoy. Necesitamos que la verdad del amor de Dios irrumpa a través de las mentiras que hemos creído. Necesitamos que la realidad de su presencia destroce la ilusión de que estamos solos. Necesitamos una palabra del cielo que lo cambie todo. Habla esa palabra sobre nosotros ahora, San Antonio. Intercede por nosotros con el tipo de fe que mueve montañas. Pídele a Dios que haga lo que parece imposible. Pídele que sane lo que parece incurable. Pídele que restore lo que parece irreparablemente roto. Pídele que provea lo que parece completamente escaso. Pídele que salve lo que parece irremediablemente perdido. Y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, tú que eres llamada el refugio de los pecadores, acudimos a ti no porque somos perfectos, sino porque estamos quebrantados. Acudimos a ti no porque merezcamos un milagro, sino porque desesperadamente necesitamos uno. Acudimos a ti sabiendo que hemos fallado, que hemos cometido errores, que nos hemos quedado cortos. Pero también acudimos a ti sabiendo que tu Hijo murió por los pecadores. Él vino a salvar lo perdido. Vino a sanar a los enfermos. Vino a liberar a los cautivos. Y si lo hizo por otros, puede hacerlo por nosotros. Así que te pedimos, Madre, que lo recuerdes nuestra necesidad. Del que estamos aquí. Del que estamos esperando. Del que estamos confiando. Y pedele que actúe con poder, con misericordia, con intervención milagrosa. Hay un peso que viene con lavar una necesidad urgente. Y es un peso que presiona tu pecho, que te roba el sueño, que dificulta concentrarse en cualquier otra cosa. Y es un peso que te sigue a donde quiera que vayas, que colorea cada conversación, que hace que incluso las tareas más simples se sientan abrumadoras. Si estás cargando con ese peso ahora mismo, quiero que sepas que no tienes que cargarlo solo. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y encontrar en descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. No está diciendo que la carga desaparecerá. Está diciendo que cuando así la lavamos a él nos ayudará a lavarla. Nos dará la fuerza que necesitamos. Aligerará la carga. Así que ahora mismo, en este momento, leva tu carga a Jesús. Ponla a sus pies. Del que no puedes más. Del que necesitas su ayuda. Del que confías en que él hará lo que solo él puede hacer. Y luego déjala ahí. No la recoges de nuevo. No te alejes de esta oración y inmediatamente empiezas a tratar de arreglar todo tú mismo. Confía en que Dios lo tiene. Confía en que él está trabajando. Confía en que tu milagro está en camino. San Antonio, hay una oración que ha sido rezada por miles de personas a lo largo de los siglos. Y es una oración simple, pero poderosa. Dice así. San Antonio, ven por favor, que algo se ha perdido y no lo encuentro. La gente ha rezado esta oración cuando han perdido las llaves, sus carteras, sus documentos importantes. Y una y otra vez, han encontrado lo que buscaban. Pero esta oración no es solo para objetos físicos. Es para cualquier cosa que esté perdida. Sueños que están perdidos. Esperanza que está perdida. Fe que está perdida. Relations que están perdidas. Así que rezemos esa oración ahora, San Antonio. Ven por favor. Algo se ha perdido y no lo encontramos. Hemos perdido nuestra paz. Hemos perdido nuestra alegría. Hemos perdido nuestra sensación de seguridad. Hemos perdido nuestra esperanza de que las cosas pueden mejorar alguna vez. Necesitamos que nos ayude a encontrar lo que hemos perdido. Necesitamos que intercedas por nosotros. Necesitamos que nos recuerdes que nada está verdaderamente perdido cuando lo ponemos en las manos de Dios. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hay una historia sobre una mujer que acudía a tu icono todos los días duranianos, rezando por su hijo que se había alejado de la fe. Rizo, pero nada parecía cambiar. Su hijo continuó por un camino destructivo, tomando decisiones que lo rompían el corazón. Pero ella no se rindió. Siguió viniendo a ti. Siguió pidiendo tu intercesión. Y un día, después de años de oración, su hijo tuvo una experiencia de conversión que cambió su vida. Regresó a la iglesia. Regresó a Dios. Y todo fue gracias a una madre que se negó a dejar de rezar y una madre santísima que se negó a dejar de interceder. Si estás rezando por alguien a quien amas ahora mismo, no te rindas. No dejes de orar. No pierdas la esperanza. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está intercediendo por ellos. Ella está en el trono de Dios pidiendo que actúe en sus vidas. Y un día, verás el fruto de tus oraciones. Un día, serás testigo del milagro que has estado pidiendo. Un día, mirarás atrás y verás que cada oración importó, que cada lágrima fue recogida, que cada clamor fue escuchado.
Pero la espera y es dura. La espera pone a prueba nuestra fe. La espera nos hace cuestionar si Dios realmente está escuchando. Y es por eso que necesitamos el apoyo de los santos. Y es por eso que necesitamos la intercesión de San Antonio y de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Porque nos recuerdan que no estamos solos. Nos recuerdan que el cielo está de nuestro lado. Nos recuerdan que Dios no nos ha olvidado. Así que seguimos orando con una intensidad aún mayor. Pregonemos en este momento con todo lo que tenemos. Clamamos a Dios con el tipo de desesperación que se niega a ser ignorada. San Antonio de Padua, elevamos ante a cada persona que está viendo este video ahora mismo. Elevamos a la madre soltera que no sabe cómo va a pagar sus cuentas este mes. Elevamos al hombre que acaba de recibir un diagnóstico que ha puesto su mundo patas arriba. Elevamos a la pareja cuyo matrimonio está al borde del divorcio. Elevamos al estudiante que lucha contra la depresión y no ve una salida. Elevamos a la persona mayor que se siente olvidada y sola. Elevamos al adicto que quiere ser libre pero no sabe cómo romper las cadenas. Elevamos al Padre afligido que intenta dar sentido a una pérdida que se siente insoportable. Cada una de estas situaciones es urgente. Cada una de estas personas necesita un milagro. Y te estamos pidiendo a ti, San Antonio, que intercedas por cada uno de ellos. Pídele a Dios que actúe con poder. Pídele que haga lo que solo Él pueda hacer. Pídele que traiga sanación, restauración, provisión, libertad, esperanza. Y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te pedimos que envuelvas con tu manto de protección a cada persona representada aquí. Protégelos de los ataques del enemigo. Guarda sus corazones de la desesperación. Lénalos con la esperanza que viene de saber que Dios está con ellos. Recuerda-los que son amados, que son vistos, que no están olvidados. Hay un versículo en el libro de los Salmos que dice: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Si tu corazón está quebrantado ahora mismo, si tu espíritu está abatido, entonces estás exactamente donde Dios quiere encontrarte. Él no está lejos, no está distante, está justo aquí, más cerca que tu próxima respiración, listo para derramar su amor en cada lugar roto. Y está usando las oraciones de los santos para alcanzarte. Está usando la intercesión de San Antonio y de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro para recordarte que no estás solo. Está usando este momento, este video, esta oración para hablar directamente a tu corazón y decir: Te veo, te escucho, estoy contigo, y estoy a punto de moverme en tu favor. ¿Puedes recibir eso? ¿Puedes dejar que esa verdad se hunda profundamente en tu alma? Dios está a punto de moverse en tu favor. No porque te lo hayas ganado. No porque hayas hecho todo bien. Sino porque Él te ama.
Porque Él es misericordioso. Porque Él es el Dios de los milagros. Why los milagros no están reservados para los superespirituales. No están reservados para las personas que tienen una fe perfecta. Son para los desesperados. Son para los quebrantados. Son para las personas que no tienen nada más que ofrecer que un simple clamor de ayuda. Ysi eso te describe. Entonces estás en la posición perfecta para recibir un milagro. Así que clamamos juntos una vez más. Elevemos nuestras voces al cielo y pidamos a Dios que se mueva. San Antonio de Padua, Taumaturgo de Dios, te pedimos que intercedas por nosotros ahora con todo el poder del cielo detrás de ti. Te pedimos que estés en el trono de Dios y presentes nuestras peticiones. Te pedimos que lo recuerdes a Dios sus promesas, su misericordia, su amor. Te pedimos que defiendas nuestra causa, que abogues por nosotros, que luchen por nosotros en el ámbito espiritual. Y confiamos en que Dios responderá. Confiamos en que Él se moverá. Confiamos en que nuestro milagro está en camino. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que tomes nuestras oraciones y las presentes a tu Hijo. Habla de la manera que solo una madre puede hacerlo. Recuerda nuestra necesidad. Pedele que actúe con poder. Pedele que haga lo que solo Él puede hacer. Y confiamos en que no nos defraudarás. Confiamos en que tu intercesión es poderosa. Confiamos en que el cielo se está moviendo en nuestro favor ahora mismo. Si has legado tan lejos en esta oración, entonces eres serios acerca de tu fe. Eres serios acerca de tu necesidad. Eres serios acerca de creer a Dios por un milagro. Y quiero honrar eso. Quiero animarte. Quiero recordarte que tu fe no es en vano. Dios te ve. Dios te escucha. Dios está contigo. Y quiero pedir que hagas una cosa más. Ve a los comentarios ahora mismo y comparte lo que estás creyendo de Dios. No seas vago. No te contengas. Sé específico. Nombra tu milagro. Escríbelo. Decláralo. Porque hay poder en declarar lo que crees. Hay poder en poner tu fe en palabras. Hay poder en dejar que esta comunidad esté de acuerdo contigo. Y cuando termines, dale ese botón de me gusta una vez más. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete a este canal para que puedas seguir siendo animado en tu fe. Porque estamos construyendo algo poderoso aquí. Estamos construyendo una comunidad de creyentes que se niegan a rendirse, que se niegan a dejar de orar, que se niegan a soltar a Dios hasta que Él los bendiga. Ahora, levemos esta oración a su fin. Solemos todo lo que hemos orado con un acto final de entrega, una declaración final de fe, un clamor final por misericordia. San Antonio de Padua, te agradecemos por tu intercesión. Te agradecemos por estar con nosotros en este momento. Te agradecemos por llevar nuestras oraciones al trono de Dios.
Confiamos en que no dejarás de interceder hasta que llegue nuestro milagro. Confiamos en que continuarás luchando por nosotros, orando por nosotros, creyendo por nosotros, incluso cuando nuestra propia fe vacila. Y te pedimos ahora que nos bendigas. Bendice nuestros cuerpos con sanación. Bendice nuestras mentes con paz. Bendice nuestros corazones con esperanza. Bendice nuestras circunstancias con intervención divina. Bendice nuestras relaciones con restauración. Bendice nuestras finanzas con provisión. Bendice nuestros futuros con avance. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te pedimos que liberes el poder del cielo en nuestras vidas ahora mismo. Que toda cadena se rota. Que toda puerta se abierta. Que todo obstáculo se removido. Que todo milagro se liberado. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, te agradecemos por tu constante intercesión. Te agradecemos por no rendir nunca con nosotros. Te agradecemos por estar en tu Hijo pidiendo que actúe en nuestro favor. Confiamos en que tus oraciones son poderosas. Confiamos en que tu amor por nosotros es inquebrantable. Confiamos en que continuarás intercediendo por nosotros hasta que vimos la plenitud de lo que Dios ha prometido. Y te pedimos ahora que nos cubras con tu manto de protección. Proteginos del enemigo. Guarda nuestros corazones de la desesperación. Llenanos con la esperanza que viene de saber que Dios está con nosotros. Recordanos cada día que somos amados, que somos vistos, que no estamos olvidados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te pedimos que liberes la gracia del cielo en nuestras vidas ahora mismo. Que la paz en nuestros corazones. Que la esperanza se levante en nuestros espíritus. Que la fe fortalezca nuestra determinación. Que el amor expulse todo temor. Y ahora, volvimos nuestros corazones a Jesús, la fuente de todos los milagros, el sanador de todas las heridas, el restaurador de todas las cosas. Venimos ante ti, Señor, con corazones abiertos, con manos vacías, con espíritus hambrientos de tu toque. Hemos clamado a tus santos. Hemos pedido su intercesión. Pero en última instancia, es en ti en quien confiamos. Es en ti en quien creemos para un milagro. Señor Jesús, tú dijiste que si tenemos fe, aunque si tan pequeña como un grano de mostaza, podemos decirle a esta montaña, muévete de aquí a allá, y se moverá. Nada será imposible para nosotros. Te traemos nuestra fe del tamaño de un grano de mostaza hoy, Señor. Puede que no sea mucha. Puede ser débil. Puede estar temblando. Pero es todo lo que tenemos. Y la estamos poniendo en tus manos. Te pedimos que tomes esta pequeña semilla de fe y la hagas crecer hasta convertirla en algo poderoso. Te pedimos que la uses para mover las montañas en nuestras vidas. Te pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer. Tú eres el Dios que sanó a los enfermos.
Tu eres el Dios que resucitó a los muertos. Tu eres el Dios que calmó la tormenta con una palabra. Tu eres el Dios que alimentó a 5,000 con 5 panes y 2 peces. Tu eres el Dios que convirtió el agua en vino. Tu eres el Dios que caminó sobre el agua. Tu eres el Dios que expulsó demonios. Tu eres el Dios que abrió los ojos de los ciegos. Tu eres el Dios que hizo caminar a los cojos. Tu eres el Dios que limpió a los leprosos. Tu eres el Dios que perdonó a los pecadores. Tu eres el Dios que murió en una cruz y resucitó al tercer día. Tu eres el Dios de los milagros. Y te estamos pidiendo que realices un milagro en nuestras vidas hoy. No sabemos cómo lo harás. No sabemos cuándo lo harás. Pero confiamos en que lo harás. Confiamos en que ya estás trabajando. Confiamos en que nuestro avance está en camino. Así que te entregamos todo, Señor. Te entregamos nuestros planes. Te entregamos nuestros tiempos. Te entregamos nuestras expectativas. Te entregamos nuestra necesidad de entender. Te entregamos nuestra necesidad de controlar. Lo entregamos todo. Y decimos, no es hija mi voluntad, sino la tuya. Pero incluso mientras nos entregamos, Señor, también pedimos. Pedimos audazmente. Pedimos con expectación. Pedimos con fe. Te pedimos que te muevas. Te pedimos que sanes. Te pedimos que restores. Te pedimos que proveas. Te pedimos que intervengas. Te pedimos que realices un milagro que no deje ninguna duda en la mente nadie de que tú eres real, que tú eres bueno y que tú todavía respondes las oraciones. Te lo pedimos en tu poderoso nombre, Jesús. Te lo pedimos por la intercesión de San Antonio de Padua y de Nuestra Madre María Auxiliadora. Te lo pedimos creyendo que tú nos escuchas, que tú nos amas y que estás a punto de mover en nuestro favor. Y ahora, al cerrar esta oración, lo hacemos con corazones llenos de esperanza. Lo hacemos con espíritus levantados. Lo hacemos con fe renovada. Creemos que algo ha cambiado en el ámbito espiritual. Creemos que el cielo ha escuchado nuestros clamores. Creemos que nuestro milagro está en camino. Así que salimos de este lugar de oración con confianza. Salimos con valor. Salimos con paz. Salimos sabiendo que no estamos solos. Salimos sabiendo que Dios está con nosotros. Salimos sabiendo que nuestras oraciones han sido escuchadas. Y nos comprometemos a seguir orando. Nos comprometemos a seguir creyendo. Nos comprometemos a seguir confiando. Porque esta no es una oración de una sola vez. Este es el comienzo de un viaje. Y caminaremos ese viaje de la mano de Dios, con los santos intercediendo por nosotros, con los ángeles rodeándonos, con la comunidad de creyentes apoyándonos. No nos rendiremos. No perderemos la esperanza. No dejaremos de creer. Porque nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es bueno.
Nuestro Dios es el Dios de los milagros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Nuestra Madre María Auxiliadora, ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, y permanezca para siempre. Amén. Gracias por orar con nosotros hoy. Si esta oración tocó tu corazón, si fortaleció tu fe, si te dio esperanza, entonces por favor no te lagardes. Compartela con alguien que necesita escucharla. Deja un comentario abajo y dinos que estás creyendo de Dios. Y si aún no lo has hecho, dale el botón de suscribir para que puedas seguir recibiendo oraciones que te animen y fortalezcan tu fe. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo. Los santos están intercediendo por ti. Y tu milagro está en camino. Hasta que oremos de nuevo, que la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, guard sus corazones, y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.